how I became a speaker. Можно я расскажу вот историю, как я стал оратором? Yes? Можно? Да. You know, some people, thank you, спасибо. Some people believe Некоторые люди верят. that my parents were very encouraging about this idea of becoming a speaker. Некоторые думают, что, вот тебя родители вдохновляли всю жизнь стать оратором. I'm sorry to say, but they were not. Извините, но нет. When I was a boy, my dad always said, you're going to be an accountant, you're going to be an accountant, you're going to be an accountant. Когда я был мальчиком, отец всегда говорил, будешь бухгалтером, бухгалтером, бухгалтером. And I said, okay. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. And I actually excelled in mathematics. И я действительно получал хорошие отметки по математике. Which was a beautiful thing because when I couldn't do something and I couldn't run like everyone else, I could always remember I was number one at mathematics. Это было прекрасно, поскольку я помнил, да, я не могу бегать, как все, делать, что все делают, но хотя бы я отличник по математике. It boosted my self-confidence. Это усиливало уверенность в себе. But my parents never told me that I could be a speaker. Но родители никогда не говорили мне, что я буду оратором. Someone came to my school when I was 13 years old. Кто-то пришел ко мне в школу, когда мне было 13 лет. And he spoke in front of everyone. И выступал перед всеми. And he made some of us cry and think about our life. И от этого мы заплакали и задумались о своей жизни. And I'm like, wow, that's a cool job for him to travel around the world and share his story and give people hope. That's a cool job. Я думаю, хорошая работа. Он ездит по миру, рассказывает историю, дает людям надежду. Хорошая работа. Maybe one day I can be a speaker. Я думал, может быть, однажды я стану оратором. At 17 years old, Когда мне было 17, I actually ran into the cleaner at my high school. Я встретился с уборщиком в старших классах школы, The one who cleaned the toilets. который туалеты тер. Now, he did not have a job description that included this writing, that you have to encourage that child with no arms and no legs. That's part of your job. He didn't have that as part of his job. У него, уборщика, в списке его должностных обязанностей не было пункта «ты должен воодушевлять мальчика без рук и ног». But he did change my life. Но он, тем не менее, изменил мою жизнь. He took time out of his schedule Он в внеурочные часы, and to not just think about himself, он думал не просто о себе. but he looked at me one day Но однажды он на меня посмотрел and he said, hey, Nick, и говорит, Ник, you're going to be a speaker. ты будешь оратором. And I said, excuse me? Я говорю, простите, He said, you're going to be a speaker. ты будешь оратором. I said, and what am I going to speak about? И о чем я буду говорить? He said, you're going to share your story. Будешь рассказывать свою историю. I said, I didn't have a story. У меня нет истории. He says, yes, you do. Есть. I said, no, I don't. Нету. He said, Nick, you need to really try and actually speak in front of a group of students here at this school. Don't you know about the support group? You should speak at that support group. Вот, Ник, тебе нужно выступить, постараться перед учениками хотя бы этой школы. Вот знаешь, группа поддержки. Хотя бы с ними поговори. I'm never going to speak there. No way. Я говорю, я никогда не буду говорить, что с ума сошел. That's what I told him. Я так ему сказал. And I walked away. И ушел. And then the next day, На следующий день. Nick, Ник, you're going to be a speaker. будешь оратором. I'm like, aha. Да. And next day, На следующий hey, день. Nick, Ник, are you going to speak at that group? будешь выступать перед группой? No. Нет. Leave me alone. Оставьте меня в For покое. 3 months, И так 3 месяца. every single time I saw him, Каждый раз, когда я его видел, he said, говори. I said, нет. нет. Right? And so after 3 months, Через 3 месяца I finally said yes. я в итоге согласился. And I got up in front of this support group. И я стал выступать перед этой группой поддержки. And I didn't know what to say, Я не знал, что говорить, but it just shared from my heart. но что накипело, то и говорил от сердца. And later I saw someone cry. И потом я смотрю, кто-то плачет. And she's crying like this. И вот так плакали. And I'm like, are you okay? С вами все нормально? Да. I said, what's wrong? А что вообще? Nothing. Ничего. I said, then why are you crying? А почему ты плачешь? I don't know. Я не I знаю. was just touched. Меня это затронула история. Okay. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Слава Богу. До свидания. And then they got my phone number. Потом взяли у меня телефон And they're calling me. и позвонили. Nick, can you speak here? Can you speak there? Ник, можешь выступить там, выступить здесь? I said, okay. Говорю,
ладно, Fine. хорошо, No problem. нет проблем. I didn't think I was good. Я вообще не думал, что у меня получилось. And then I got up in front of 300 teenagers. Потом однажды мне удалось выступить перед 300 подростков. And halfway through my speech, one girl in the middle of the room started weeping and she put up her hand and she said, I'm so sorry to interrupt, but can I come up there and give you a hug? И посредине моего выступления одна девушка в зале заплакала, говорит, извините, что прерываю, можно я поднимусь на сцену и обниму вас? And in front of everyone, she came and she hugged me and she cried on my shoulder. Она перед всеми поднялась, положила голову мне на плечо и плакала. And she said, thank you, thank you, thank you. No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. Говорит, спасибо, спасибо. Никто раньше мне не говорил, что я красивая. Никто раньше не говорил, что меня можно любить такой, какая я есть. I looked at her eyes Я посмотрел ей в глаза and she received hope. и увидел, что она получила надежду. She received love. Она получила любовь. Her life changed. Ее жизнь изменилась. You can't buy hope. Надежду не купишь за деньги. It's priceless Она бесценна. because every human being is valuable. Потому что каждый человек ценен. It changed my life. Это изменило и мою жизнь. I decided that's all I want to be for the rest of my life. I'm going to be a В speaker. этот момент я решил, этим я буду до конца жизни. Я буду оратором. I came home and I said, Mom and Dad, I know what I want to be for the rest of my life. Я пришел домой, мама, папа, я знаю, кем я буду до конца жизни. My dad said, good. Папа говорит, хорошо. Finish school first. Сначала школу закончи. I said, хорошо, papa. Хорошо, папа. And then my mom, Потом мама, she's washing the dishes. она мыла посуду, She's looking down at me смотрит на меня. and I'm looking up at her. Я смотрю на нее. She says, so, Ну и you know what you want to be, huh? ты хочешь кем ты знаешь, кем ты хочешь стать, да? Uh-huh. Ага. What? Что? I want to be a speaker. Я хочу быть оратором. And she stopped doing what she was doing. У нее аж тарелка из рук выпала. She crossed her arms like this. Руки вот так скрестила. And she said, what? Говорит, чего? What are you going to speak about? Ты о чем будешь говорить? I don't know. Я не знаю. Do you have any invitations? У тебя что, приглашения какие-то есть? Нет. Нет. How are you gonna get the invitations? И откуда ты их возьмешь? Я не Я знаю. не знаю. I don't know. Не знаю. Well, are you gonna get paid? И тебе что, за это платить будут? I don't know. Не знаю. Are they gonna pick you up or how are you gonna get there? Тебя будут довозить, как ты будешь добираться до мест? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. I don't know. Не знаю. But I didn't care that I didn't know. Но мне тогда было все равно, что я не знал. What I did know То, что я действительно знал, was that girl who cried on my shoulder. то, что та девушка, которая плакала у меня на плече, She gave me the strength and inspiration and courage to do no matter what it takes to become a speaker to help one more person. и она дала мне силу, воодушевление, смелость, чтобы независимо от обстоятельств быть тем, кто вдохновляет людей, получать надежду. I didn't care how many times I had to fail, И мне было тогда все равно, сколько у меня будет неудач, because it was worth failing for. потому что они того стоили. When you know what you're going to die for, you know what to live for. Когда знаете, за что можно умереть, тогда и знаете, ради чего можно жить. Have you found that for you? Вы вот эту вещь для себя нашли, Have you found your purpose? вы свою цель в жизни нашли, Have you found your faith? вы свою веру нашли. Faith is important Вера важна, because it's believing in something you do not see. потому что это когда вы верите в то, что вы не видите. For me, I couldn't see it, but I'm going to try. Я подумал, я не вижу, но я попробую. So what did I do? И что я сделал? I started calling schools. Начал обзванивать школы. I had no idea what I was doing. Я понятия не имел, что я делаю. But what's the worst thing that could happen? А что мне терять? They say no. Говорят, нет. So, beep, 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 beep. Hello? Алло. Hello. My name is Nik Vуйчич, Меня зовут Ник Вуйчич. and I'm wondering if I can come and speak at your А school. можно я приду и выступлю в вашей школе? A little louder. Нет, спасибо. Нет, спасибо. And hang up the phone. Повесили телефон. What did I do? И что я делал дальше? I called another school. Позвонил в еще одну школу. Hello. Алло. Hello. My name is Nik Vуйчич, and I have no arms and legs. Меня зовут Ник Вуйчич, у меня нет рук и ног. She said,
Чего? I said, my name is Nik Vуйчич and I have no arms and Я говорю, legs. меня зовут Ник Вуйчич, у меня нет рук и ног. She said, how are you holding the phone? А чем вы телефон сейчас держите, простите? And I'm thinking, why is that important? Какая ей разница? You know what she said? И что она ответила? I don't believe you. Я вам не верю. Third call. Третий звонок. Алло. Hello, my name is Nik Vуйчич and I have no arms and legs and I was wondering if I can come and speak at your school. Меня зовут Ник Вуйчич, у меня нет рук и ног. Я думал, можно прийти и выступить в вашей школе. Let me check. Сейчас я спрошу. Give me your phone number Дайте ваш телефон. and I'll call you back. Я вам перезвоню. I said, okay. О, хорошо. And I hang up the phone. Повесил трубку. I'm like, ooh, someone's gonna call перезвонят. me. I'm gonna be a speaker. Я буду оратором. My phone rings. Звонит телефон. Hello, this is Nik Vуйчич. Алло, это Ник Вуйчич. We talked amongst ourselves and we talked to the director of the school and we agreed that because you have no arms and legs, you should not come because you're just going to scare everyone. Мы поговорили с директором, и мы решили, поскольку у вас нет рук и ног, лучше не надо, всех детей распугаете. Okay. Ну ладно, Спасибо. спасибо. Hung up the phone. Повесил трубку. Now, was that offensive? Это было оскорбительно? Yes. Да. What did I do? Что я сделал дальше? It's okay. Ничего страшного. It's not my problem. Это не моя проблема. It's their problem. Это их проблема. It's not the end of the story. Но этим все не заканчивается. So I called another school Позвонил в еще одну школу, and another school. потом в еще одну. 12 schools. 12 школ, 19 schools. 19 школ, 28 schools. 28 школ, 33. 33, 37. 37, 45. 45. I called 52 schools and they all said niet. Обзвонил 52 школы, все сказали нет. And every time I got a niet, Каждый раз, когда я слышал нет, I got better and better and better. я усовершенствовался, становился все лучше. This is how my 53rd phone call went. Вот как прошел мой 53-й телефонный звонок. Hi, my name is Nik Vуйчич and I'm a speaker and I was wondering if I can come and speak at your school about bullying, self-esteem, dreaming big and never giving up. Здравствуйте, меня зовут Ник Вуйчич, я хотел прийти, выступить в вашей школе и поговорить о том, что такое издевательство, что такое уважение самому к себе, о том, что такое большие мечты и о том, что такое надежда. Well done, Vladimir. Can we thank Vladimir? Поблагодарим Владимира. She said, okay. Ну хорошо. And I'm like, oh no. Нет. What do I do now? А что дальше делать? What do I say? Что говорить-то? I don't Я не know. знаю. Спасибо. Спасибо. Can you pay? А вы можете заплатить? She said, what? Чего? It's all for free? Это что, не бесплатно? I said, no, sorry, I have some costs. У меня тут есть свои затраты. She says, what's your cost? Какие у вас затраты? And I'm thinking, I don't know. Я не знаю, какие у меня затраты. $50? $50? She said, okay. Хорошо. Can you come next Tuesday? Можете в следующий вторник? I said, okay. Говорю, да. I said, okay, give me your address. Давайте, записываю ваш адрес. So I'm writing down her address. Я записываю адрес. And I said, okay, thank you so much. Спасибо большое. We'll see you next Tuesday. Увидимся во вторник. Okay, bye-bye. До свидания. And I hung up the phone. Я вешаю трубку. And I'm like, yeah! Success! Успех! I was so happy. Я был рад вообще. I am going to fulfill my dream. Моя мечта сбудется. And then, Потом. I looked at the map. Я посмотрел на карту. And I couldn't find the place. И не нашел это место. There was no GPS. Тогда GPS-навигаторов не And было. I'm looking at the book. Я смотрю в атлас автомобильных And дорог, I'm turning pages. листаю страницы. Wow, so far away. Что-то далековато.
Oh, О, no. нет. It's a 2.5-hour drive away. Оказалось, в 2,5 часах езды на машине. What am I going to do? И что делать дальше? It's Thursday today. Сегодня четверг. Maybe if I start walking now, I'll get there on time. Ну что, надо выходить, пешком как раз ко вторнику дойду. What am I going to do? Что делать? Am I going to mail myself there? Меня что, туда самого себя в посылке отправить? But you know what? Но дело в чем? I didn't give up. В том, что я не сдался. And so I didn't ask my parents Я не стал просить родителей, because they do not believe in my dream. потому что они не верили в мою мечту. So I was 19 years old and my brother was 16. Мне было 19, моему брату было 16. And he's looking at TV Он смотрит телевизор. like this. Вот так. And I come into the room Я вхожу в комнату. and say, hey, Aaron. Эрон, Yeah. да. Hey, Aaron, I got some good news. Эрон, хорошие известия. Oh, what's that? Какие? School wants me to speak. Школа хочет, чтобы я выступил. Oh, хорошо. Хорошо. Wait, you want me to take you, huh? А, ты хочешь, чтобы я тебя довез? I said, please, you don't understand. I tried so hard to get this school and I can't cancel. Пожалуйста, я вообще столько трудился, обзванивал школу, отменить нельзя уже. He said, okay, calm down, calm down. А она говорит, успокойся. Where is the school? Где школа? Well, the address is in my room. А у меня там адрес записан в комнате. He said, okay. Ладно. He said, when is it? Когда? Next Tuesday. В следующий вторник. Oh, no, I can't do next Tuesday. Не, я не могу в следующий I said, вторник. why not? Почему ты не He можешь? said, no, I'm too busy. Я занят. I said, you're busy? Ты занят? Uh-huh. Да. What are you doing? Чем ты занят? Nothing. Ничем. So I walked away Я ушел, and I thought to myself, и я думаю, I have to get to this school. мне нужно как-то добраться до школы. So I went back to my brother Я вернулся опять к брату. and I said, hey, Aaron, Говорю, Эрон, I'll pay you $50. я заплачу тебе $50. And he said, okay. Такой, едем. So now he's driving the car on И Tuesday. вот он везет меня в машине во вторник. And he says, where are we going? Говорит, так, куда мы едем? All the houses are disappearing. Дома исчезли. We're going into farm area. Здесь какие-то фермы начались. Are you speaking to the animals? Ты перед кем будешь выступать? Перед животными? No. Нет. So there's a school out here? Здесь что, еще школы есть? Uh-huh. Да. He said, how far? И далеко до них? I said, 2.5 hours. 2,5 часа. He says, what? Чего? I said, you're getting paid. You shouldn't worry. Тебе за это платят, не беспокойся. He said, okay. Ну ладно. But do you even know how many people are in this school? Ты хоть знаешь, сколько людей в этой школе будут? No. Нет. He said, what, you didn't ask? Ты что, не спросил? Why didn't you ask? Почему не спросил? I don't know. Не знаю. Then he starts smiling. Он начинает улыбаться. He says, so Nick, Говорит, Ник, you call 53 schools, right? ты обзвонил 53 школы, да? And you only got one yes. И только одна тебе не отказала. And they're paying you $50. И тебе заплатят $50. And you're paying me $50. И ты мне их платишь. And you're paying for the fuel. И ты платишь еще за бензин. And you don't even know how long you're speaking for. Ты даже не знаешь, сколько минут ты будешь We're выступать. driving 2.5 hours there, И мы едем 2,5 часа туда. and you don't even know how long you're speaking for. И ты даже не знаешь длительность своего выступления. And I'm like, oh man, Я такой, блин, why didn't I ask? почему я не спросил? Well, I don't know what I'm doing. Я не знаю, что я вообще So делаю. now I'm nervous. Я начинаю нервничать. This could be the biggest failure. Это, наверное, самая большая But неудача. it's в жизни. okay. Ну ничего, Keep positive. надо быть позитивным. So I went to the school and I hugged the director. Я пришел в школу, обнял директора, I don't shake hands. потому что руку я трясти не могу. I hug everyone. Я всех обнимаю. The scary thing about hugging everyone is they can just pick me up and take me home. Самое страшное, когда обнимаю, что боюсь, возьмут и унесут домой. So I hugged the director Я обнял директора. and I said, so I have two questions. У меня два вопроса. She said, okay. Она говорит, I said, давайте.
how many minutes would you like me to speak for? Сколько минут вы хотите, чтобы я выступал? Now remember, 2.5 hours there, 2.5 hours back, 5 hours. А я помню, что туда-обратно 5 часов в пути. I'm thinking 25 minutes, I'm thinking 30 Я думаю, ну minutes. сейчас скажет 25 минут, 30 She минут. said, Она говорит, 5 minutes. 5 минут. And I'm like, what? Что? 5 minutes? 5 минут? Okay, I'm trying to keep calm. Так, я спокоен, я спокоен. My brother starts laughing out loud and he walks away. Мой брат смеется громко, он аж ушел. And I'm thinking, maybe it's a big crowd. Я думаю, ну ничего, может быть, аудитория будет большая. And I said, so how many people are going to be there? Говорю, а сколько у вас там людей будут? Oh, we're so excited. Мы так рады. We have all of our leaders, У нас все наше руководство. 10 of them. Все 10 And человек. I'm like, oh, what a failure. Неудача. All the voices in my head. Все эти голоса в моей голове. You're crazy. Ты сумасшедший. You're a failure. Ты неудачник. You'll never be a speaker. Ты никогда не будешь This оратором. is silly. Это глупость. What an embarrassment. Ты вообще только You should be ashamed of yourself. позор. Должен стыдиться I себя. felt so negative. Я чувствовал себя очень негативно. And I got up there and I spoke. Я пошел туда, выступил, I got down and I got my $50. сошел со сцены, получил I $50, gave it to my brother. передал их брату, He was happy. он был рад, I was sad. я был печален. Now we're driving home. И мы едем домой, And he's smiling. он улыбается. And I say, don't tell mom and dad. Говорю, маме и папе не говори, He said, okay, хорошо, не no буду. problem. And we get home. И приезжаем домой, And as soon as I get into the house, еще домой не успел зайти, my mom sees me. мама видит меня. Hey, Nick, Ник, how was the speech? как было его выступление? Хорошо, мама, хорошо, мама, хорошо. Мама. And I walked away and I went into my room Я убежал, заперся в своей комнате, and I closed my door закрыл дверь and I did not come out for dinner. и не вышел на ужин. My brother told my parents Мой брат рассказал родителям, and I was very depressed. я был в депрессии. I felt like a failure. Я чувствовал себя I неудачником. was angry. Я был зол. I went to sleep probably crying. Я плакал, пошел спать. And the amazing thing about that day Но самое удивительное в тот день, was I actually gave up on my dream. это то, что я на самом деле оставил свою мечту. In the morning, Утром, early for a teenager, довольно рано для подростка, 8:30 in the morning, my phone rang. в 8:30, звонит телефон. No. Нет, I want to go sleep. я хочу Who's спать. calling me so early? Кто в такую рань? And then I remembered what happened the day before. Потом я вспомнил вчерашний день, And I was sad. и мне стало опять I was печально. angry. И злость вернулась. I was putting myself down. Я сам себя принижал. My phone rang again. Телефон звонит опять. Come on. Хватит. No. Нет. Нет. And then again. Опять звонит. Okay. Ладно. Good morning, hello. Доброе утро, здрасте. Hello, is this Nik Vouchich, a motivational speaker? Это Ник Вуйчич, мотивационный оратор. Yes. Hi. Good morning. Хорошо. Да, хорошо, How can доброе I утро. help you? Да, чем могу помочь? We heard that you're a speaker and that you're very good. Мы слышали, что вы очень хорошо выступаете. Okay. Ага, Thank you. спасибо. She said, we want you to come to our school. Мы хотим, чтобы вы пришли и в нашу школу. She said, I think we're close to you. Мы недалеко от вас. I said, okay. Хорошо. And I found out that they were close. И потом узнал, что действительно они недалеко. And she explained, she says, Nick, you don't understand. We need you at our school. We'll do anything. И она говорит, Ник, вы не понимаете, вы очень нужны нам в школе, мы все для вас сделаем. We'll pick you up. Мы вас заберем, We'll pay for you. заплатим, We'll do anything. все сделаем. We just need to get you into our school. How do we do this? Нам обязательно вы нужны в нашей школе. Как нам это организовать? We know you must be so busy. Мы понимаем, что у вас очень плотный график. And I said, Я говорю, let me check my schedule. сейчас посмотрю расписание.
And so I got my schedule, Я беру свое and расписание, it's all blank. красивые белые листочки бумаги, And I turn my blank page, переворачиваю их, turn the blank переворачиваю page, пустые страницы, turn the blank page. еще одну страницу. Next Friday? Может быть, в следующую She пятницу. said, you can come next Friday? Вы можете в следующую I пятницу? said, uh-huh. Да. She said, that's amazing. Прекрасно. Let's do it. Давайте, I said, давайте. okay, great. Хорошо, замечательно. So I arranged everything, Я все организовал, and I went there and I spoke, пошел туда, выступил. and then after I spoke, После I выступления got another invitation, мне пришло еще одно приглашение. and then another Потом invitation. еще одно приглашение. My brother took me to about 200 speeches Мой брат меня возил где-то на 200 выступлений for free за бесплатно. because he saw what was happening to the kids. Потому что он видел, что происходит от этого с детьми. It was incredible. Это было невероятно. Without any marketing from my company, И у меня не было компании, какого-то маркетинга в моей компании. we now have received 35,000 invitations for me to speak. И вот на сегодняшний день мы получили 35 тысяч приглашений мне 35,000 times we've said no. выступать. И 5 тысяч раз отказали. We get about 100 invitations every single week. Сейчас каждую неделю в среднем приходит 100 приглашений. And here I